Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich bin Fix. Wir haben beim letzten Mal hier kurz noch die Materialien gesammelt und das machen wir jetzt hier schnell, damit wir unsere Gilde hier upgraden können. Denn ich bin jetzt hier nochmal auf dem Titanen ein bisschen rumgelaufen. Und ich hoffe, ja genau. Na, hätte man gar nicht so viel Genbaum sammeln sollen. So, also wir haben jetzt hier gerade ein paar Rationen hergestellt für unsere Gilde. Damit wir unsere Söldnertruppe noch ein bisschen stärker kämpfen kann. So, damit haben wir das geschafft. Dann gehen wir nochmal so. Und dann hoffentlich geht's hier weiter. Alles erledigt, würde ich sagen. Dank eurer Hilfe haben wir vorerst mehr als genug Essen für heute. Damit sind wir dafür gewappnet, mehr Söldner auf die Reise zu schicken. So, ich muss noch einiges im Lager regeln. Meldet euch doch bitte bei You. Ja, passt. So, sag jetzt einfach, dass ich hier auf Level 2 bin. Prima. Es kann nicht leicht gewesen sein, den ganzen Proviant zu besorgen. Ja, ja. Hier freuen sich alle sehr darüber. Kein Dingspumps. Seit wir uns mit uns Söldnertruppe auf uns allein gestellt sind, ist mir einiges klar geworden. Vor allem, wie viel Van Damme für uns getan hat, als er noch bei uns war. Leute, ich könnte mir die ganzen Tag unsere Charaktere anschauen, wenn wir die dann mal blöde Animationen immer machen. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir seine Fußstapfen füllen können. Tut mir leid, ich hatte eigentlich nicht vor, hier groß herumzuhören. Immerhin konnten wir ja mit eurer Hilfe unsere Aktivitäten ausweiten. Vielen Dank nochmal. In Zukunft sollten wir alle weiterhin unser Bestes geben, um Vandans Werk fortzuführen. Ja. Wenn wir noch mehr benötigen sollten, werde ich euch es wissen lassen. Wir zählen auf euch. So, Söldnertruppe ist jetzt auf Stufe 2. Höchster für gewöhnliche Klingen und aktive Söldnereinheiten gestiegen. Neue Söldneraufträge verfügbar. Oh, nochmal Arbeit. Nochmal Arbeit, liebe Leute. Aber okay. Auch gut. Also, damit haben wir das hier nämlich abgeschlossen und können uns gleich der Hauptstory wieder widmen. Denn unser eigentliches Ziel ist es ja hier in den Tempel des Prätoriums hier reinzuwandern. Das werden wir auch gleich mal machen. Ah, Söldneraufträge für die Neuregion habe ich noch gar nicht, okay. Und ich kann jetzt hoffentlich 2 schicken. Aber wir schauen uns erstmal hier. Kühlhaus. Hört sich gut an. So, wo haben wir hier? Eiselement. Passt. Brauche ich 2 Eiselemente? Habe ich 2 Eiselemente? Ja, nee, haben wir, sehr gut. Nicht, dass ich jetzt einen von meinen guten Charakteren hier schicken muss. So, Wind haben wir auch. Und Konzentration. Boah, wen müsste ich da schicken? Nö, das ist es mir nicht wert. So wichtig sind die Aufträge nicht. Nee, passt. Kommen wir bitte wieder. So, bitte, nein, abbrechen. So, was machen wir dann? Sichere Überfahrt. Genau, kriegen wir neue Verträge. Das ist auch Gesamtstärke plus 20. Nein. Wo sehe ich denn die Stärke? Sehe ich das auch irgendwo? Briesenball. So, daran scheitert es eh schon wieder. Das sind alles so Aufgaben, wo ich meine guten Charaktere schicken will und das will ich nicht. Nö, dann habt ihr Pech gehabt oder Agentum. Dann machen wir, nee, hier Agentum machen wir. So. Aber ich will die Liedern-Aufträge machen. Weil, das ist ja gerade die Aufträge, den ich nicht gemacht habe. Weil das sind immer die, oder nee, nee, passt schon. Weil das sind immer die, wo es gute Sachen gibt. Die Liedernen. So, schauen wir nochmal kurz. Am liebsten wären mir irgendwelche Verträge. Ach, das ist mir jetzt wurscht, wir schicken jetzt einfach hier mal Leute los. So, komm. Wasser, das sollte man schaffen. Und wir haben jetzt ja 2 Teams. So, losschicken. Natürlich die immer werdenden losschicken. Let's go, Squad! Also wie gesagt, eigentlich sind wir im Prätorium. Und dort wollen wir mit dem Prätor reden. Das werden wir auch nun gleich tun. Und das wird natürlich ein sehr interessanter Moment. Es ist ja auch der ehemalige Meister von Malos. Was natürlich dann für uns bedeutet, es ist unser erster Kontakt mit unserem Feind. Und wir wissen immer noch nicht, wie er zu uns steht. Ist er unser Feind? Ist er unser Freund? Und das hier jetzt herauszufinden, wird das Interessante werden. So, passt. Schick mal. Nehmen wir es Anführer. Gut, dann haben wir jetzt ausnahmsweise auch mal 2 Teams geschickt, das ist schön. Und dann geht's mit der Schnellreise hier schnell wieder nach Uraya und... Uraya? Hey, nee, da bin ich gerade. Entschuldigung. Die Lefterischen Insel und hier... Na, Fonset ist unsere Insel. Fonset mir? Hä? Wolkenmeertunnel? Regiert mehr?
Willst du mich jetzt sagen, ich kann mich da nicht hinwarpen? Prätorium Indul. Ach so. Haha. Ich dachte jetzt... Ich war gerade irgendwie gar nicht... Aber der lefterischen Insel? Ah, okay. Das sind ja 2 Titanen. Das sehe ich jetzt erst. Ja, cool. Okay, gut. Wusste ich natürlich, liebe Leute. Kann mir keiner sagen, dass ich das nicht wusste. Nee, wusste ich gar nicht. Ich dachte, ehrlich gesagt, das Ziel ist das ein Ding. Das ein Titan. Aber ich meine, das ist ja auch eine gigantische Region, also ist das natürlich verständlich. So, also, nun wird es, wie gesagt, sehr spannend, wenn wir jetzt mit dem Prätor reden. Malos Meister, es wird hier sehr viele Antworten hoffentlich jetzt geben darauf, wie diese Welt aufgebaut ist. Und vielleicht kann das auch noch was über die Aegis sagen. Wir hatten auch dieses super wichtige Gespräch, denke ich mal, hier bekommen für unsere Pyra, wo ihr hier von Bridget gesagt wurde, dass sie uns die Wahrheit sagen sollte. Über was? Das ist natürlich was anderes. Prätor. Prätor Amalthus. The boy has arrived, Your Eminence. Thank you. So you're Rex. I've heard much. Hi, you're not the Prätor, are you? Huh? No way. Indeed. I am Amalthus. I understand your surprise. I imagine you expected somebody older. We heard that you were Cole's driver. Your Eminence. Sorry. No need for formalities. I am a mere representative of the Praetorium. The name Prätor is simply a decoration, if you will. In any case, we're the same, you and I. Aegis drivers. I consider us equals. I feel a bit better now you've put it that way. Your Eminence. You're different somehow.
I seem to recall a more forceful personality. Oh, I almost forgot. Here. I got this from Cole. He said it belonged to you. Please. Ah, Cole. That brings back memories. We're looking for a way to Elysium. Cole told us that you would know the way. I have to get to Elysium. To save Alrest, any way I can. I mean, we won't know for sure what we can do until we get there, I suppose. But if the stories are true, it's somewhere we can all live safely. It has to be real. Long ago. Too long ago. I used to think like you. Indeed, it led me to climb the world tree. However, I did not find Elysium. Or the architect. I believe it was because I was unworthy. Rex, I know your desire all too well. I shall help you on your quest. Really? Oh, thank you so much. No need for thanks. This may be my destiny. The reason I've lived all these years. And now... Pyra. My name is Pyra. I would be honored to have a moment alone with Pyra. I'd like to reminisce a little. So Old Man Cole really did know the Prätor. Who'd have thought? World is small place. Will Pyra be okay by herself? He's the Prätor, dimwit. What's he gonna do, eat her? Back there, I felt something weird for a second. What? Rex? It felt like we were talking to that Malos guy. You're imagining things. You know he's Malos' driver and it's messing with your head. They not seem alike to me. No, I know. It was just for an instant. Just this one moment where I couldn't tell if we were talking to the Prätor or Malos. Sorry, I'm not explaining it well. There are blades who are influenced a lot by their drivers during resonance. Their appearance, their personality. That's probably all it is. Perhaps it was due to your bond with Pyra. That could have heightened your perception of such things. It was painted 1,500 years ago. Even through exposure to the elements, it has never needed repair, always as pristine as the day it was made. The technique is long forgotten. I often wonder if we are growing as a people, or in fact, regressing. What do you think? Well, I'm just amazed at how little you've changed. Has nobody ever wondered about that? I am Indaline, and the driver of an Aegis. It keeps me young. If you say so. Why do this now, though? You've never let anyone go there before, have you? Times change, Mithra. So do people. That's not an answer. I would like to believe there is one who can reach the architect and save this dying world. Is that really so strange?
And Rex is the one. Would you have resonated with him if he did not hold such potential? Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Pyra ist zurück! Was wollte er denn von dir? Eigentlich hat er die meiste Zeit mit Mitra geredet. Irgendwie kannten die beiden einander von früher, kann das sein? Ja. Verehrte Gäste. Oh, hallo, Fran. Der Tag war sicher anstrengend für euch. Bitte fühlt euch eingeladen, eine weitere Nacht bei uns zu verbringen. Das klingt gut. Wir haben zwar nur mit dem Prätor geredet, aber ich fühle mich trotzdem wie gerädert. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, diese fantastischen weichen Betten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Ich auch nicht. Und Tora erst recht nicht. Kuschelweiche Betten machen Phil am nächsten Morgen so schön fluffig. Dann also zurück zum Gästeflügel des Heiligtums. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da jetzt doch ein bisschen mehr gewünscht, dass uns da jetzt ein paar mehr klare Fakten gegeben würde, weil ich meine, außer dass Mythra und... Also, warte mal. Der Prätor ist ursprünglich die Aegis, also die beiden Aegis, Malos und Mythra geholt hat aus Elysium. Und egal, was er gesehen hat, das haben wir in dieser Cutscene gesehen, es hat ihn so erschreckt, dass er geflüchtet ist. Und auch er wäre im Endeffekt der Einzige, der sagen kann, was da geschehen ist. Das sieht ja auch ganz seltsam aus. Ich sehe aus wie eine Flucht. Ich sehe ja, irgendwas brennt und die Leute fliehen. Danach hat Adam, das war Mythras Meister, Mythra hier kontrolliert und er ist weiter Malos Meister gewesen. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wir haben keine Antwort bekommen, zu dieser Sache hier mit Malos. Wieso hat er nie was gegen Malos getan, wenn der hier versucht, die Welt zu zerstören? Beziehungsweise war sein Plan, die Welt zu vernichten? Das ist das, wo ich mir jetzt schon gewünscht hätte, dass wir ihn zumindest mal drauf ansprechen, aber okay. Nicht so wichtig, liebe Leute. Das ist alles nicht wichtig. Wir fragen nämlich die wichtigen Sachen. Eigentlich wissen wir gar nicht. Er hat uns zumindest gesagt, dass er einen Weg nach Elysium kennt. Ich hoffe aber, ich muss da nicht kraxeln. Weil das könnte ein bisschen schwer sein. Dann falle ich nur wieder runter. Dann kommt irgendein Gegner von der Seite, den ich dann bekämpfen will. Und der fällt dann wieder runter und dann habe ich ihn nicht gekillt. Ich weiß genau, wie das läuft. Naja, ruhen wir es nochmal aus, liebe Leute. Ich hoffe, wir schlafen nicht im selben Bett wie Mythra. Also beziehungsweise schon. Aber nicht, dass wir wieder eine geduscht bekommen. Still intact after all these centuries. Amazing. Pinnacle of flesh-eater technology. Tenacious creatures, humans. I'm so sorry to do this to you. I see. Very well. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects.
Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Curse that man. Sincere apologies, everyone, but I come with an urgent request. Please go to the audience chamber at once. Was in 10 Gottes Namen ist es? War das ein Titan? Den er hier einfach kontrolliert mit einer Bewaffnung, die über alles hinausgeht, was wir bis dato gesehen haben? Aber dieses Judikaum, diese Kultur, theoretisch müsste hier unser Prätor auch etwas darüber wissen. Denn wenn er Coes Master war, weiß er vielleicht da mehr, so jetzt hier uns eigentlich sagt. Nun gut, ich will mich das mal selber hochgehen. Da wird sicher irgendeine schöne Schatztruhe geben. Aber eins ist sicher, unser nächstes großes Problem wird nun Jin sein. Und vielleicht stoßen wir nun erneut, nachdem er uns ja beim letzten Mal niedergestreckt hat, können wir vielleicht der Rache nehmen. As you may know, there is a demilitarized zone between Mor Ardain and Uriah. Temperantia. Think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Mor Ardain are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Urian garrison. Impossible. Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable. Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Prätor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, we... Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse, and you needn't worry about me. I am quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry. Also ich muss jetzt sagen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, wenn wir jetzt mit dem Prätor reden, dass da echt ein bisschen mehr Tacheles geredet wird. Aber im Endeffekt, wir haben, außer dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, danach hier nach Elysium zu reisen, haben wir jetzt echt wenig erfahren. Ein Krieg in Temperia, der entmilitarisiert uns zwischen Mordin und der andere muss verhindert werden. Doch wie scheint, war dies von Anfang an das Ziel Mordins. Der Prätor hat euch damit betraut, die Wogen wieder zu glätten. Sollte die Situation jedoch eskalieren, es wäre wohl nicht verkehrt, für diesen Fall Vorkehrungen zu treffen. Was soll das jetzt heißen? So wie ich die Dinge zutragen, wird ein Krieg zwischen Mordin und Uriah bald unabwendbar sein. Ich möchte euch bitten, umgehend nach Temperia aufzubrechen und die Gemüter dort etwas abzukühlen. Toll, wird Kind schon schaukeln. Tor schaukelt gern. Ich weiß ja, wie zu schätzen. Leute, Mann, damit ist die Welt gerettet. Tora's ready und wenn Tor ready ist, dann wissen wir, dass alles in Ordnung ist. Sehr gut. Das war echt der beste Satz. Tor wird schon schaukeln und Tor mag schaukeln. Der erinnert mich übrigens hier an Chacha aus Fake Order. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Wandern wir jetzt einfach dahin. Hä?
Hätte ich echt runterlaufen sollen, das wäre schneller gewesen. So, ach, da hinten, okay. Ich weiß auch nicht, wie wir die Wogen glätten sollen. Ich meine, wir können alles vernichten mit Mifra, wenn das euer Plan ist, das machen wir natürlich gerne. Kein Problem, machen wir. Guter Plan. Who's responsible for this? Preparations are still ongoing. If we attack now, we could... What have you done, Senator Roderick? Special Inquisitor, what are you doing here? The Emperor ordered that the dig be halted. He was very specific, Senator. If you've restarted it, you have violated His Majesty's will. The Emperor doesn't understand Moradane's urgent lack of resources. This is for the Empire. Your patriotism is touching. But that doesn't explain why you're waging war with Uriah! It wasn't me. I did not give that order. Even I would never dream of declaring war without His Majesty's express consent. So who in the... Morag! Who are these people? Busting in here. This is the driver of the Aegis. You are to afford him the same respect as me. This is him? I heard the rumors, but this boy? There are rumors now? Wow. Am I really that famous? Do you have any idea how much it costs to repair a water tower? It's a lot. So less famous, more infamous. Morag? Is Moradane really attacking? They are, as much as I hate to admit it. Tell me, what's going on? Tricky indeed. If this escalates into all-out war... The timing is all wrong. We can't win this fight, not now. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That core crystal. Don't tell me you're the... Answer me! You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Urian war? Who gains... You don't mean... Jin and Tona. It's very possible. But how? Maybe just coincidence after all? Master Pawn. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? But I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But, if Tona are really involved, doesn't that make this our problem too? But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fam? What's happening in Temperantia right now? It's being led by a weaponized Titan, correct? My power doesn't only affect blades, it also works against Titans. I am certain I can be of assistance. Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Fan Lenorn. You. Wie lautet der Plan für Eilreise nach Temperita? Senator Roderick ist hier. Das bedeutet, im Hafen müsste der ardanische Schiff vor Anker liegen. Dann gehen Freunde jetzt auf Suche nach Booten. Alles klar, beeilen wir uns.
Okay, liebe Leute. Dann machen wir das. Und reisen hier nun in diese gefährliche Region. Doch davor machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Xenoblade Chronicles 2. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.